أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. They are the ones who say, "Do not spend on those who are with the messenger of Allah until they disband. And to Allah belongs the depositories of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand." They say, "If we return to Al-Madinah, the more honored, for power, will surely expel therefrom the more humble. And to Allah belongs all honor, and to His messenger, and to the believers, but the hypocrites do not know. O you who have believed, let not your wealth and your children divert you from remembrance of Allah, and whoever does that, then those are the losers. And spend, in the way of Allah, from what we have provided you before death approaches one of you, and he says, My Lord, if only you would delay me for a brief term so I would give charity and be among the righteous. But never will Allah delay a soul when its time has come, and Allah is acquainted with what you do. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. So high, above all, is Allah, the Sovereign, the Truth. And, O Muhammad, do not hasten with recitation of the Quran before its revelation is completed to you, and say, My Lord, increase me in knowledge.